Okay. Итак, мы с вами и сегодня начинаем изучать 10-ю лекцию унифицированной системы знаний. Today we are starting chapter number 10 in our Unified System of Knowledge В этой, course. в этой лекции Григорий Петрович нас знакомит с понятием того, как работают информативные наши управляющие структуры. Ну, по сути, учит делать управление. So in this lecture, Grigori Petrovich teaches us how do the informational control element structures work in our body. Он говорит о том, что если мы перед нами, во-первых, мы давайте настроимся с вами на конкретное событие, что мы хотим решить. So um, he says that first of all we need to understand what do we want to achieve. Воспринимаем нужное нам необходимое событие как уже реализованное. So we need to look at the event which we would like to achieve or resolve has as it is already been achieved, like an ultimate vision. Какое-то состояние личности, какое состояние мира, когда результат достигнут. So this means how the reality will be when this goal is achieved. Направляем на маленькую линзу прибора, любого, который мы выбираем для работы. Mhm. So actually, you can work with any device, whether it is tuned into the rejuvenation or for AIDS or eternity. It doesn't matter which you want to work with. Цель управления направляем на маленькую линзу прибора против часовой стрелки, раскручиваем. So you take your goal of the control work and take it through the rotation, starting with a small lens. Смотрим на 3 линзы одновременно. So you look at three lenses at the same time. Входим во внутреннюю структуру стеклышек линз. So then you go in your in your mind, in imagination, you go inside of those lenses. You observe structure of glass Идем молекулярный уровень, атомарный. and go as deep as into the molecular level, atomic level of all these elements of the lenses, Световой микроколебательный уровень. into the light level or vibrational level, really as deep as possible. Идем как бы в микроуровень, в яркий свет. So we go into micro level, meaning into absolute bright light. Ну, микро — это одновременно и макро, поэтому сознание сразу отражается на отдаленный участок реальности. But micro, it's at the same time macro. That's why consciousness immediately focuses in the remote location. Мы вышли в отдаленное будущее, So we have come out into this remote, distant area, future. и мы задаем, что мы будем работать уже в этом пространстве. And then we said that we will work in this area. И здесь мышление — это прямое управление реальностью. And here, thinking is a direct control over reality. Мы еще концентрируемся в линзах на числах 4, 7, 9. And also, we concentrate on lenses and numbers 4, 7, 9. 3 луча одновременно выходят из линз, соединяются с этим пространством. Three lenses at the same time coming out from these levels, from these lenses, and they join in the area behind the device. И мы имеем много резервируемость нашего действия. То есть будет идти управление на фундаментальном уровне организации мира при такой технологии применения прибора.
В смысле многорезервируемость? Что От, это от значит? одной линзы действие, второе усиливает действие первой, и от третьей еще усиливает это действие, многорезервность действия. Okay, and here we apply uh, uh, multi effectiveness of action, meaning when we focus on one lens, we pick up one, for example, one type of action, and when we move then to the next lens, so this next lens intensifies the work of first lens, and so on. Так, когда перед человек видит какое-то событие, So when the person sees some kind of event, у этой информации есть декларативное свойство, то есть представительское. so this information would have some kind of representational information. И вот эта первичная структура информации воспринимается какими-то тканями организма или какой-то субстанцией, относящейся к человеку. So this initial representation of this event is perceived by some kind of part of the body, by some kind of tissues of the body. Мы о чем-то думаем, и мы имеем как бы первую волну восприятия этой информации. So when we think of something, we have the initial wave of perception of this information. Это называется декларативная представительская волна. Она может не соответствовать по своей структуре управлению. So the initial perception of this event, of this information, uh, is representational. It's just representation, and uh, it could be that our system, like our physical body or our mind, etc., doesn't perceive this information through the control, meaning we can get into some kind of emotional channels. Как бы информация ни представлялась, мы не должны допустить, чтобы она нас продавливала. But no matter how hard this information could be, we should not let it to uh, go through us by pushing us down. We should not let it determine us down. Нам нужна корневая управляющая структура восприятия информации. So what we need is control structure in the perception of this information. То есть базисная информационная структура, которая управляет в любой области информации. This means we need fundamental control structure which could control any information in the reality. Любая информация, как бы она нам ни представлялась, но мы знаем, во всем есть присутствие Создателя, Бога единого. So any information, no matter how challenging it may appear, it would have elements of creator, his presence. Даже там в самой негативной информации, там уход человека, присутствует Создатель воскрешением, воссозданием, то есть все восстановимо в абсолютной норме, потому что есть Бог. Even in absolute hardest, toughest information, if we're talking about death, information of death, there is still a representation of creator there by the information of resurrection. So any information in the reality can be absolutely restored into its absolute norm. И вот первичная представительская структура, волна информации, она может отличаться от ее базисной структуры, то есть от присутствия Бога.
So this initial wave of representation of information could be very different to the structure of information where the reason elements of the creator. То есть у любой информации есть ее внутренняя проекция, какая бы она нам ни казалась, да, отрицательная какая-то, но есть внутренняя проекция. So no matter how negative information could be, if you look deeper inside of it, there is a different layer of this information with an elements of the creator inside. И вопрос только в том, насколько наше восприятие развито до того, чтобы увидеть присутствие Бога в любой информации, то есть увидеть решение. So, and this the here the solution in the case of how much our consciousness is developed to identify the solution inside of any problem, to identify presence of the creator inside of any event. И вот, имея это знание, мы сейчас с вами воспринимаем какое-то событие, которое нам нужно изменить, но мы выходим сразу на его сущность, на присутствие Бога в этом событии, на его базе, на его базу, на его корневую систему, то есть на Бога. So no matter how horrible the information, if you have some kind of challenge or let's say not that horrible, if you study it now, you need to identify, you need to dig deeper to to recognize presence of the creator. Это может в нашем восприятии быть в виде просто однородной среды, равной в разных направлениях. In the perception, it could be some kind of some kind of element of information with an absolute uh, um, absolute simple structure like just light, for instance. Или в виде многообразия, в виде многообразия, как уходящий вверх цилиндр. Or could be you could see some kind of structure like a cylinder which is pointed out upwards. Или это может быть в нашем восприятии проявиться как лента Мёбиуса, как все время как бы двигаться по одной стороне и нет пересечения с другой стороны. То есть как бы можем видеть бесконечное развитие этой информации, как это от Бога дано. Or you can see some kind of a structure with a um, line of Möbius which goes around and never crosses with its own end, like a sign of infinity, for instance. То есть, когда наше восприятие развито до сразу выхода на базисную такую корневую структуру, мы можем воспринимать некие бесконечные структуры, могут визуализироваться, некие коридорные системы, то есть мы можем видеть сразу тот путь развития, который дает Бог. So it depends everything on our consciousness, how developed it is. Some for some they could see already signs of infinity or infinite structures which represents like elements of the creator when they see the solution already. То есть, в этой информации, в любой, да, есть тоже развитие, которое дал Бог, и как эта информация должна развиваться и развивать мир. So any information then should be studied to identify the elements of the creator or elements of development of the reality. То есть, возможно, при прикосновении к информации выход сразу на управляющую структуру.
So this means it's a possibility of um, uh, going into the part of information in this event, which will be taking you to the solution already. Это происходит на уровне скоростного, скоростного рефлекса. This happens on the level of speed reflex. То есть, когда мы не задерживаемся на первичной представительской волне, не ждем, пока она нас задавит, а сразу выходим в управление. This means we don't sit and wait until this initial negative wave of information takes us down and pushes us down. We go inside and actively push in the control. Если рассмотреть такую информацию, как заболевание или какое-то негативное событие, то эта информация динамическая. So if we're talking about information of disease, for instance, then this information dynamic. То есть у этой информации есть планы по накоплению информации, по какому-то влиянию на человека, на его события, на реальность. So then this information has some kind of uh, m- element of multi, no, not multiplication, element of um, compiling of information. So disease or similar, they appear after some events being compiled into each other. Управление заключается в том, чтобы мы могли своевременно понять, в какой точке приступить к управлению. So the control work, the effective control work will be if you will identify from which point control should begin. Мы должны приступить к управлению на скорости большей, чем планы негативной информации. We should work in the control with the speed higher, faster than development of negative information. Ну, для этого не нужно как бы нигде ни зачем гоняться, тут нужно просто найти правильную как бы точку приложения своей силы, скажем так, да? So here you don't need to run after something or run faster or do something with regards to like a specific activity. You just need to know, find the point where your control should be applied. И такой областью является подкорка. And such a tool is one second, one second. And such tool that could be applied in the physical body is a subcortex. Но так как подкорка физическим зрением не визуализируется, дается аппроксимация на других органах для концентрации. So since subcortex cannot be visualized or cannot be seen with physical eyes, then you can apply approximation. Дается концентрация на указательных пальцах рук. This means you can concentrate on the pointing fingers. Мы задаем время 22 часа 45 минут. So we set our control time 22:45. И концентрируемся с 22:45 до 22:47. So we concentrate from 22:45 till 22:47 local time. И при этом концентрируемся на динамике зеленого цвета. And in fact, we concentrate on the dynamics of green light. 2 минуты концентрации на указательных пальцах и при этом концентрация на динамике зеленого цвета.
Еще раз, это активирует подкорку, так? Да, это активирует подкорку, сразу дает выход на управление ситуацией, сразу правильный ход в управлении дает. Okay, so just to clarify where we're going, we have a goal of the control. We need to identify from what point we need to press the control button, let's say, and to understand to locate this point, we need to activate our subcortex. To activate work of subcortex, we need to concentrate on pointing fingers for 2 minutes from 22:45 till 22:47 local time. Смотрим, какая форма рождает зеленый цвет. And then you concentrate on green, color green in this control area, and you need to observe what kind of shape or image would be built in this color green. Это может быть любая форма в вашем восприятии. То есть зеленый цвет, какая форма рождает зеленый цвет? And then your consciousness will take a creative action. You need to see what kind of shapes will appear in this color green. Как он развивается? How this shape is developed. Какая динамика зеленого цвета в пространстве информации? What kind of dynamics are there of color green? Как он формируется? How it is created, how it's pulled together, this color green. Понятно, да, что и вот это создатель создал все цвета, создатель создал зеленый цвет, и как это идет формирование, развитие, создание зеленого цвета. Of course, creator has created all the colors. So now we're studying just one color, green, and we see how it is developed and how it is structured and what does it consist of. Мы видим, что если цвет не ограничен в какой-то форме, мы видим его бесконечность, то есть мы начинаем изучать динамику зеленого цвета. So then we can see if there is no shape, for example, in this color green, then we see how it's stretched into infinity. So basically, we study dynamics of this color. Где он в геометрии находится, зеленый цвет перед нами. And where geographically it is located from us. So here with regards to the geometry, how and where it is located. Как можно управлять его развитием, как можно его менять, и при этом как это будет отражаться на событии. How you can control its development, how you can change it, and how it will affect the event. А если мы поменяем форму, как поменяется событие? Мы события в зеленом цвете воспринимаем и начинаем вот такие манипуляции динамичные с зеленым цветом. So then we need to observe when you see this event in color green, then you need to see how event is changing. So basically, you need to play around and take different all sorts of options with color green with regards to the event you are controlling. Через зеленый цвет находим такую динамику, которая разовьет наши события, как этот зеленый цвет, динамика зеленого цвета даст то развитие, которое Создатель заложил в это событие. So dynamics of color green will give that dynamics development which creator gives in the events. Зеленый цвет, он дает выход на следующий этап развития информации. So color green gives the any information next level in their development, positive level. Так можно выйти на фиолетовый. Это So you can следующий этап развития, например, события, да, фиолетовый. so for instance, the next stage of development of the event could be color violet, for instance. Посмотреть, ну, какой спектр цветов
как выходят одни цвета из других, и мы наконец выйдем на тот спектр, в котором мы увидим, вот пошло очень хорошее развитие нашего события. So you go through several colors, and then there will be one final color which will give you sense of positive development of the event, which will bring an absolute norm in all in the development of the event. Мы можем видеть, как рождаются другие цвета, работать с целым спектром цветов по формированию нужного нам развития события. So you can work with all colors uh, to achieve this ultimate development of the event. So by going through the full range of colors, you will come out with one that will mean the absolute resolution of the event. Так раскрываем спектр цветовой, чтобы это вот мы увидели, что вот точно все очень хорошее получили развитие. So we develop this range of colors, spectrum of colors in such a way that we come up with one color that will give you sense that yes, with this color I'm moving this event into the next level. То есть мы можем работать уже с комплексов цветов по конструктивному формированию события. This means you can work with a number of colors in the constructive development. By working with colors, you can come up or develop that next event. И получить событие нужного нам спектра. So means you will receive the event in the necessary spectrum. И вот на нужном цветовом спектре мы вот чувствуем, да, вот это оно, это уже то событие, которое мы хотим. So and then you will achieve that color or that color combination when you will feel that yes, with this color I am developing this event into its positive resolution. К восприятию события можно изначально подойти, как бы сразу, мгновенно разложив его на цветовые спектры. Sometimes you can approach the event in the control by already approaching it with number or range of colors in your approach. И если нам какой-то не нравится цвет, можем просто его извлечь из этой комбинации. And then if you don't like some kind of color in this range, you just simply remove it in the concentration. Просто мысленно, если мы сменим цветовой спектр, событие сформируется должным образом. So when you work with a spectrum of colors and work with colors which are close to your perception, so you develop the event in a necessary way. Это называется спектральная структура формирования событийного плана. It is called a spectral structure of creation of the event in the control. Итак, перед нами, если есть событие, нам нужно быстро войти в управление. Тогда мы концентрируемся в заданное время 2 минуты на указательных пальцах, настраиваемся на динамику цвета зеленого, выходим на нужный нам спектр. И таким образом мы сформировали через эту концентрацию доступ, ну, через базисную структуру. Да? Вот вышли на эту норму развития. Это уже базисная структура, как Бог показывает развитие, да? So here we have like a full structure of the control. First, you have a goal of the control, and you have the event in front of you. Second, you concentrate or activate your subcortex through concentration on pointing fingers for 2 minutes in the specific time. Third, you see the event in color green and develop it into a spectrum of colors until you find
the color which represents the resolution that basically develops the event in the necessary positive way.